என்ன? I mean, when did you feel that there is a need to do an action film in Malayalam? Because இதுவே வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து they have set a benchmark for Malayalam films. Others are trying to emulate Malayalam movie. நீங்க then why do you feel there is a need to go and do one fully action-packed entertainer? ரெண்டு and மூணாவது, how do you manage direction, acting, distributing? So how do you manage all those things? Yeah, so இந்த முதல் கேள்விக்கு வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் நான் கேட்குறது 2019 பிகினிங் அந்த டைமில். ஸோ அன்னைக்கு அந்த ஸ்கிரிப்ட் கேட்ட போதே த ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் ஸ்ட்ரக் மீ இஸ், ஏன் ரொம்ப நாள் ஆகுது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கேட்டு. லைக் சமீபத்தில் வந்து எல்லாருமே வந்து மலையாளத்தில் ஸ்கிரிப்ட் சொல்கிறது நல்ல ஸ்கிரிப்ட் தான், இல்லைன்னு சொல்லலை, பட் ரியல் செரிப்ரல் சோஷியலி ரெலவெண்ட் அந்த மாதிரி படங்கள், எல்லாம் ஃபீல் குட் அந்த மாதிரி படங்கள். ஏன் இந்த மாதிரி சினிமா மலையாளத்தில் ஏன் நடக்கலைங்கிற வந்து that time itself I thought the moment I heard the script. அதுக்கப்புறம் இப்போ 3 years ஆகுது. இப்போ 2022ல I think that narrative is very vociferous in all of Kerala. எல்லாருமே அதான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து ஒரு ஆக்ஷன் என்டர்டெய்னர் பார்க்கணும்னா தமிழ் படம் இல்லைனா தெலுங்கு படம் தான் பார்க்கணும், இல்லைனா கன்னடா படம் தான் பார்க்கணுங்கிற ஒரு நரேட்டிவ் இருக்குது கேரளாவில். அண்ட் தட் இஸ் நாட் சம்திங் ஐ என்ஜாய். எங்களாலையும் பண்ண முடியுமே, ஏன் அது we can also do. ஸோ that is the biggest attraction. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, in a healthy industry I believe all these types of films should coexist. அப்போ தான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கம்ப்ளீட் ஆகும். ஏன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்து அந்த மாதிரி படங்களே வராது, அப்படி ஒரு நரேட்டிவ் இருக்கக்கூடாது. ஒரு கிரேட் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலி கன்னடா ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி வந்து இப்போ சமீபத்தில் நான் 2 ஃபிலிம்ஸ் கேரளாவில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணேன். ஒன்று வந்து KGF 2, இன்னொன்று வந்து 777 சார்லி. ரெண்டுமே ஸோ டிஃப்ரெண்ட் இல்லை, one end of the spectrum to the other end of the spectrum, and both are hit films. Both KGF 2 though is a giant blockbuster, 777 Charlie also did really well in Kerala. So அதுதான் நான் சொல்றேன், we have to have all kinds of cinema. Malayalam is now spoken about all over the country for realistic, sober films that resonate with the society. But இந்த மாதிரி ஒரு larger than life cinematic mass masala action entertainers-உம் வேணும் இண்டஸ்ட்ரியில். I miss it. I as a film lover I miss it, which is why I wanted to do one, and I've done it. And I hope that the fact that this sentiment is shared by a lot of people in Kerala today translates into success for the film. Secondly, எப்படி இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறதுன்னா, I don't know actually. அதான் எனக்கு வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதோ ஒவ்வொரு ஜாப்ஸ் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஆக்டிங், டைரக்டிங், ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே சினிமா தான் எனக்கு. ஒன்று மட்டும் நான் கேரண்டியாக சொல்ல, எனக்கு சினிமா விட்டு வேறு எதுவும் தெரியாது சார். I don't have any other business. I don't have any other like investment and all that. Only I know cinema. And cinema I want to keep learning. I keep learning cinema. Life, wife வந்து ஒரு இன்டர்வியூலே சொல்லியிருக்காரு, நான் வந்து அவரோட செகண்ட் லவ் தான். ஃபர்ஸ்ட் லவ் வந்து சினிமா தான். ஸோ I want to learn all about. நீங்கள் ஆக்சுவலி சென்னையில் இருந்து கமல் சாரோட ஊர் இது, கேட்கக்கூடாது இந்த கேள்வியெல்லாம். அவர் பண்ணுறதுல வந்து ஒரு 10% பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ஐ வில் கன்சிடர் மை செல்ஃப் அ சக்ஸஸ். சம்யுக்தா, வாத்தி படத்தில் இப்போ பிருத்திவிராஜ் சார், விவேக் ஓபராய் இவங்க கூட நடிக்கிறீங்க. 3 பேர் கூட நடித்ததில் என்ன வந்து நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க? ஓகே, நான் இங்கே எல்லாருலேயும் பார்த்த ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா, எந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறீங்களோ, எந்த அளவுக்கு பெரிய ஆளாக இருக்கிறீங்களோ, அந்த அளவுக்கு அவங்க டவுன் டு எர்த்தாக இருக்கிறீங்க. பிகாஸ் இந்த மாதிரி இப்போ எப்போவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிற ஒரு ஆக்டருக்கு இந்த மாதிரி பெரிய படங்கள் பண்ணும்போது ஒரு கவலை இருக்கும், ஒரு ஃபியர் இருக்கும், அந்த ஒரு டென்ஷன் இருக்கும். ஆனால் அங்கே போய் நம்மளால் அந்த ரொம்ப நல்லா ஆக்ட் பண்ண முடியுதா, பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுதா, அது அவங்க தெரிய ஒரு கம்ஃபர்ட் தான். அந்த கம்ஃபர்ட் இல்லைன்னா நமக்கு அந்த மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த டவுன் டு எர்த்தாக பிஹேவ் பண்ணுறது இட்ஸ் சம்திங். அண்ட் நான் இவங்க எல்லாருலேயும் பார்த்த ஒரே ஒரு விஷயம்னா, தே வெரி டிசிப்ளின் இன் தேர் ஒர்க்னு வரும்போது அவங்க ரொம்ப டிசிப்ளினாக இருப்பாங்க. அண்ட் தனுஷ் சார் பற்றி சொன்னீங்கன்னா, ஹி இஸ் வெரி குவைட். செட்டில் இருக்கும்போது எப்போவுமே புக் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க, பட் ஆக்ஷன்னு சொன்னால் ஹீ இஸ் இன் த கேரக்டர் ஜஸ்ட் லைக் திஸ். அண்ட் ஹீ நோஸ் ஸ்கிரிப்டை பற்றி, அந்த சினிமா பற்றி A to Z அவங்களுக்கு முழுசாக தெரியும். அண்ட் ஆக்ஷனாக இருந்தாலும், டான்ஸாக இருந்தாலும், இல்லைனா ஆக்டிங்காக இருந்தாலும் எல்லாமே அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு டேக் தான். அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக வருவாங்க. அண்ட் சார் கூட இஸ் வாக்கிங் ஃபிலிம் ஸ்கூல் மாதிரி.
சினிமா பற்றி அந்த 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 அளவுக்கு நாலேஜ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே தான் இதிலிருந்து ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் நான் என் லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா ஐ ஃபீல் தட் ஐ வில் பி a success. And when you said about you don't know anything other than cinema, I was like, you're that inspiration for all those. I've never been to college, so +2 தான். ஆமாம், நான் காலேஜுக்கு போனதே இல்லை. ஸோ நீங்கள் தான் அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்காங்க. ஸோ ஜஸ்ட் யா. ஹை சார், பிருத்திவி சார். இருந்து ஏன் இந்த கேப் எதுவும் அதுக்கான கதைகள் எதுவும் வரலையா, இல்லை நீங்கள் பண்ணலன்னு ஒரு ஐடியா எதுவும் இல்லையா? காவிய தலைவனுக்கு அப்புறம் ஒரு 3-4 ஃபிலிம்ஸ் ஆக்சுவலி ஐவ் ஹர்ட் த நரேஷன். பட் அவ்வளோ எனக்கு வந்து எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு ஸ்கிரிப்ட். அப்புறம் ஆஃப்டர் ஒன் பாயிண்ட் இன் யோர் கரியர் சார், லைக் when you've already done so many films, now இப்போ வந்து எனக்கு வேற எந்த கம்பல்ஷனும் கிடையாது சினிமா பண்ணுறதுக்கு. only if the work that film excites me will I do. இல்லை வேற எந்த கம்பல்ஷனும் கிடையாது. வந்து பணம் அது இதெல்லாம் now no, it's okay. I'm 20 years into this job now. I'm in a position where I'm happy. So only thing that will make me say yes to a film is that it excites me as an actor. I want இல்லைன்னா இந்த படம் சூப்பராக இருக்கணும், I want to see that film on screen. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஆக்சுவலி நான் கேட்கல இது வரைக்கும். இப்போ தான் சமீபத்தில் couple of filmmakers have reached out to me and they want to narrate a script to me. I haven't met them. If I meet, and I'm hoping and praying that it's a good script and I will want to do it. Hopefully yes. And like I said, I want to do a Tamil film for sure. Yeah. Sir, Prithviraj sir, இப்போ வந்து பேன் இந்தியா கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ ஏதாவது ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கு, அப்போ ஒரு மொழி படத்தை இன்னொரு ஸ்டேட்டில் கொண்டு போய் ரிலீஸ் பண்ணுறதுல ஏதாவது ஏற்றத்தாழ்வு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? சார் இப்போ என்னன்னா, இந்த படம் வந்து டப்பிங் பண்ணி மற்ற ஸ்டேட்ஸில் ரிலீஸ் பண்ணுறது 1-2 விஷயங்கள் இருக்குது அதில். ஃபர்ஸ்ட்லி, எப்படி இருந்தாலும் இந்த டப்பிங்கான எஃபர்ட்டு இன்னைக்கு எடுத்து தான் ஆகணும். பிகாஸ் ஆஃப் ஹவு த டிஜிட்டல் ரைட்ஸ் பிஸ்னஸ் மாடல் இஸ் டிசைன் டுடே, all of us are anyway dubbing because the digital rights agreement will have that clause. If we give them all the language versions, we get more money. If we give them only Malayalam, we get this much money. So most of these big films, Kaduva mari big budget films ella vandu, we hand over digital rights and we give them the dubbed version in all 5 languages. So the amount is more and the revenue is more. அது எப்படி இருந்தாலும் பண்ணி தான் ஆகணும், அந்த எஃபர்ட் எடுத்து தான் ஆகணும். அந்த எஃபர்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் then I think it is only very fair that we give these dubbed versions a legitimate theatrical release. இதில் வந்து இந்த dubbed versions எல்லாமே எல்லா இடத்துலையும் சூப்பர் ஹிட் ஆகி பயங்கரமாக பணம் வருது, அது மட்டும் கிடையாது. I think we are entering an age where you need to give the viewer a choice. உங்களுக்கு வந்து இப்போ கடுவா மலையாளத்தில் பார்க்கணும்னா மலையாள படம் சப்டைட்டில்ஸோட பார்க்கலாம், இல்லை எனக்கு தமிழில் பார்க்கணும்னா தமிழ்லையும் பார்க்கலாம். அந்த சாய்ஸ் உங்களுக்கு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் கிடைக்குதுல்ல, அதே சாய்ஸ் தியேட்டர்லையும் கிடைக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு ஆள்னா. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபியூச்சர். Slowly, I think, because of what the streaming services are doing, the age of remakes will stop. இந்த ரீமேக் பண்ணுற விஷயம் வந்து இனிமேல் நடக்காது. ஒரு next 5 to 10 yearsல this will stop. ஏன்னா இப்போ நாளைக்கு போஜ்புரியில் ஒரு சூப்பர் ஃபில்ம் வந்ததுன்னா வித்தின் ஒரு 1 month கண்ட்ரி ஃபுல்லாக அந்த படத்தை பற்றி பேசிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு படம் இருக்குது போஜ்பூரில், சூப்பராக இருக்குது, நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இல்லைன்னா அமேசானில் அவைலபிளாக இருக்குது, and we will all see it. And the remake will then become redundant. I think we are entering that age. So it's a start of the future, actually. Vivek Oberoi, you have been a veteran in the industry. I mean, in the stage also you are the veteran. Prithvi was making a point. In Malayalam, they say like we lack action-packed movies. But I believe in Bollywood, there was a big shift. You went for metro kind of a movies wherein you lost audience to South Indian cinema, basically Kannada and Telugu. So do you think the content makes a lot of matter, especially Bollywood shifting towards this metro kind of a movies? Because we lost these Angry Young Man movies in Bollywood. No more such kind of movies are made. So how do you view that? Firstly, it's a fantastic question, man. Thank you for asking that question. I think everybody is going through that introspection, no? It's like when your girlfriend or your wife leaves you for another man, only then you realize what you did do correctly. First you blame her, you get angry with her. After that you realize, I wasn't a good husband, I wasn't a good boyfriend. That's what's happening right now with Bollywood. I think we're realizing that the audience is moved out because you're not giving them what they want. You're assuming what they want. And that's not right. You have to be in touch with your audience. I think there was a wave where overseas market was so important for us.
and only love stories were working, and that brought in the most amount of revenue. So there was a slow and steady shift over a decade to a decade and a half, which is only those metro kind of films because they were doing very well in overseas. And mass commercial cinema would not do well. So to cater to the overseas market, behind the dollars that were coming, we forgot our own identity. South preserved it. They picked it up, took it to a larger level of, like this film, Kaduva. I love it because it's a low angle, larger than life film. I, as a viewer, used to go into theaters to watch that kind of movie to bajao CTs and you say whistle podu here. Yeah, so I used to enjoy that. That itself is missing, right? So you used to have two kinds of cinema. You used to have one kind of cinema which was you would enjoy with your buddies, go, whistle, have fun. Second cinema was when you want to hold hands the beautiful girl on a date and go watch a different kind of sensitive film. That choice you have to be able to give to the audience. Vivek, recent times you are doing a lot of villainic roles. Again, will you start the love mood? Yeah. Yeah, no. See, look, for me, it's not about, everybody says, is your character, are you playing positive character and negative character? I say that is for your COVID test. Positive and negative is for your COVID test. Characters are either interesting or boring. So to me, if I'm playing a unidimensional, boring character, whether it's a hero or a villain or an anti-hero, it doesn't matter to me. I don't want to do it. I got excited by playing Joseph Chandis because it's a very interesting story of a guy, in my opinion, he's a God-fearing Christian, good pillar of his community, respected man, good family, has wife, children, loves his mother. For him, he believes this I'm doing for the honor of my family. And when that honor turns into ego, and when he loses control and it spirals into, a battle and a war, which is something that happens to all of us at some point, They have a fight even on the road over a small traffic issue. After some time, you'll cool down, you'll feel, I shouldn't have said that, man. That was too much. So that thing, if you escalate it like that, that becomes a total war. And that's what's exciting, that he's not a bad guy. He's not a corrupt, evil. Like Bobby, for example, in Lucifer, for me, was a charming devil. He was able to convince you whatever he wants, he was able to get out of you. He was unfaithful, liar, manipulator, all those things, but very polished, very smooth, very charming on the front. Joseph is not like that. Joseph is honest. He's a committed police officer. He's a decorated police officer. But despite that, even a guy of that caliber who goes to church every Sunday, that corruption of arrogance in his mind can take him down to a path of complete destruction. That was exciting. Prithvi sir, ப்ரோடாடி படம் நீங்கள் வந்து டைரக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, மோகன்லால் சார் வந்து நடிச்சிருக்காரு. ஸோ தமிழில் நீங்கள் காஸ்ட் பண்ணி அந்த படம் பண்ணணும்.